Hello and welcome to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingodu. We have a great show lined up for you. One of our guests for this episode is one of the finest Swahili radio presenters from the 254. I think he also falls under the category of if the Kamusi was a person. Alex Mwakideu is in the house. Also in studio is a class act on the corridors of entertainment, a self-made brand and a great comic. Chebet Ronoh is in the house. Nabado. Also in the house is 2,000 bob worth of telecom airtime that could be yours depending on how fast you can type. I'll give you more details on that in a bit. The awaited address by President Kenyatta on Monday was a cocktail of good news and bad news. Walevi wakufurahia sana. However, the sober Kenyans were generally relieved that the country was not going on lockdown again. Basically, ile address last month ndio mara ya mwisho president alitoa lock. Now, this has to be one of the most talked about directive in that speech. That there shall be no sale of alcoholic beverages or drinks in eateries and restaurants across the territory of the Republic of Kenya, effective midnight today for the next 30 days. I think it's funny that our president was very specific that hataki pombe within the boundaries of the Republic of Kenya for 30 days and still our neighbors thought akona issues na pombe yao. Or how else do you explain a plane carrying the Kenyan delegation attending the late President Benjamin Mkappa's funeral being turned away from landing in Tanzania? Tizeda hawakuwa wana take mambo serious hewani peke yake. Things were not any different on the ground either. That is the proper definition of if Blue Ticks was a person. Now, people have come to pay their last respects. Na huyo jamaa anatokea kimangoto na last disrespects. Unafichiaje president last scene? Now, President Benjamin Mkappa was an African statesman. May his soul rest in peace. Now, back home, the moment the president directed that there will be no sale of alcohol within the boundaries of the Republic of Kenya, before clarification, kwa akili yangu, that sort of meant that all bars will be closed, the restaurants would not be allowed to sell alcohol, and considering that a few days before, Nakada had cautioned Kenyans against drinking from home, in my mind, for the next 30 days, church was the only place you could find wines and spirits. Now, I find it interesting that, isn't it funny that when bars were closed, when bars were opened, churches were closed, and now bars are closed and churches are now open. Hiyo debate, hakuna kitu imenibamba kama hiyo debate. But I'll not be shocked if people start attending church services just to drink the blood of the Lord. Now, bana, unajua ule Asha ni kama alibebo mapema leo. Hakuniona? Nimepiga divai 20 gapi? Lakini leo ni kama damu ya Bwana ilikuwa imeongezwa maji kidogo. Unajua nilifika toti ya 6 na sisikii ni kama nimebebwa na roho. Anyway, wewe, situonane wacha niingie hapa Redeemed wanakuaga na second service. Wewe unacheza na Wakenya wewe. Now, ushers in the mega churches would have to have alcohols. Ndio watu wasijirudie hiyo. Kabisa unajua churches zingine Asha anakujua in person. But even if the president had announced a total ban on alcohol for the next 30 days in this country, kuna walevi Kenya hii, mimi najua ile pombe iko ndani ya mwili yao inaweza last the next 30 days. In other news, a blogger anaitwa Isaac Kibetiego got in trouble with the authorities for claiming that Interior CS Fred Matiang'i was admitted in hospital for COVID-19. His arrest was a response by the Interior Ministry that the boss is healthy and working. Haters have claimed that the arrest of the blogger goes a long way to show that the government hates the spreading of positive news. Now, why would someone even come up with such news? How do you even defend that? I thought about it until I noticed that most of the headlines about the CS are about the CS breathing fire. Oh, Mara Matiang'i breathes fire on Twitter. Matiang'i is breathing fire at Jamia Mosque. Matiang'i breathes fire in call for reforms. That's a special kind of breathing problems. So basically, sasa hiyo kesi iko kwa court. So this means that other than the Ministry of Health, the judiciary is also handling cases of COVID-19. To some good news now, let's talk about the great offer from our friends at Telkom. Who have a great offer inaitwa Usiku Sako bundles. I'm talking about 5 GB at 50 bob only, 700 MBs daily, coming with an extra 700 MBs night bundles valid from 10 p.m. Kama uko na line yako ya Telkom, which I know you have, just dial *544# alafu get to enjoy hii offer kutoka vile nimesema our friends at Telkom Kenya. Now, to give you a taste of the experience, I have 2,000 bob worth of Telkom airtime that could be yours. Karada na simu yako, the instructions are very simple. There's 10 digits between number 8
And number 5, to make up the 12 digits in 1,000 bob telecom airtime. I'll be reading out the 10 digits in a bit, so stand by. Now, kwa wale wase mnakuanga up to date na 411 ya Kenya, you must have come across reports of the heartbreaking living conditions that Conjestina Achieng, who happens to be one of the biggest brands that the boxing scene in Kenya has ever produced. Now, this has been this history imekuwa on and off in the public domain for some time, but this time the conversation was prompted by sports journalist Carol Adul, who visited her at Hayala home. Sasa debate inakuja hapo kwa loyalty to country by a citizen or loyalty to citizens by a country. Now, the story of loyalty and betrayal cuts across each and every one of us. Now, story ya Akothee na sister yake ni ingine. It's still hot in the internet. Wale wajasikia what is, Akothee came out guns blazing to defend her sister after Edgar Obare spilled some tea about her, only for her sister to be exposed for allegedly bad-mouthing Madam Boss in other forums. Does the code of loyalty really exist? We break this down with our guest for tonight on the ni Chebet Ronoh na Alex Mwakideu on the other end of this short break. But first, siwansukumia credo ya Telcom vile nimepromise hapo juu. Wazi, karada na simu yako. There's 10 digits between number 8 and number 5 to make up the 12 digits in 1,000 bob airtime. Now the 10 digits are 1, 4, 2, 2, 8, 5, 2, 2, 4, 4. Load it up. Ikiingia kwa simu yako, send me a screenshot on any of my social media accounts. That is Dr. Kingori on Facebook. That's Dr. Kingori. Dr_Kingori on Twitter and Instagram. Then I'll add you another 1,000 bob Telcom airtime right away. Twende kazi. We are back with our guests on the other end of this short break. So see you guys in a bit. Welcome back to the Weekend Edition. I'm Dr. Kingori. Kama kawaida tuko na show nzito sana. One of our guests is actually one. Hata sijui kama ni kuna haja kupiga stories za one of. He's arguably the best Swahili radio presenter out of the 254. Alex Mwakideu is in the house. Also in studio is also one. Unajua tunaleteanga the best of every topic tunafanya kudiscuss. And our guest huyo mwingine ni one of the finest female comedians in this country, self-made from the interwebs. Cutie. Chebet Ronoh. But them see crop tumbo. I've tried to hide it, but it's ni mkubwa, it's there. Ina show hapo. Manze, so mweke kutoka. Au kutoka kwa shingo. Manze. Juu. Ipigwe inaitwaje, tutafanya interview yako passport. Karibu sana. Thank you, man. Wewe hapa nanga tambua hizi mambo za madem. Ati sijui my tummy, sijui nini. Paka saa ngapi? Ulisikia wapi? Kuvaa Spanx and there's no. For who? For who? Na hii basi ni ya nini? Hii nayo nitatoa. Imenifanya nikose jobs mingi kidogo. For real? Nah, but like a lot of people think a certain way of you when you have it, but it doesn't mean, it's just to show me ile siku muta fight. Umeona hizo fight za madem kwa social media nini? Yes, kumuta hiyo. Alex, karibu sana. Asante sana, nashukuru. Mazi, I'm so happy to finally have you come on the show. Thank you very much. Karibu. Sasa topic yetu ya leo Mazi. Kwanza Alex ni about loyalty. Inaitwaje relations za sisi to country, as in basically tu binadamu vile wao relate. Alafu Alex tukipiga story informally, Alex aliniambia list yake watu wana trust. Sijui hata kama inatosha hivi, sijui kama imefika hii part. Aliniambia hata wife yake aficha kwa hiyo list. No, hayuko kwa loyalty. Loyalty bado hajaingia. Wife hajaingia loyalty? Bado hajaingia. Hata wife wangu hajaingia. Cut the cameras. No, who do you trust? Hii iko hewani kwani? Iko live. No, anyway, I don't trust people. I don't trust people. Kabisa. The only person nilikuwa namtrust ni mamangu. You're kidding. Nilikuwa ni mamangu. Mamangu nilikuwa namtrust. Tuliona Mwenyezi Mungu ailaze roho yake, lakini yeye ndo nilimtrust na roho yangu yote. Huyo angenisimamia. But isn't trust the basis of marriage kwanza? True. It is, yes, but watu si wanaoana tu. Wanaoana tu kwa sababu lazima waoane. Sasa inafika lazima tu waoane, si ndio? And I love my wife so much. You do love her. You do love her. Yes. You can love someone but you don't trust them. Lakini umtrust. Sasa unachanganya trust na loyalty wewe. Okay. Unajua unaweza kutrust mtu lakini hauko loyal kwake? Bas.
Facts. Yes. True. You can trust someone, yes, Yeah. but uko loyal kwake. Loyalty. There's a difference. Loyalty ni yule msema nyuma ya president hivi. Manze. And Yes. Sasa ikipigwa na dedi yeye kwanza. Yes. Anajirusha mbele pa. So, okay, tukiongea loyalty, would you take a bullet for your wife? Like, ni aje mmejipata kwa noma, as a man of the family, would you? Wacha kunizama swali kwa TV bana. Mwakideu amesema. No, I think I would. I like the For use my of the wife, word think. I like the use of the word I think think I in would. that statement. I think I would. Ah. For my babies, of course. Yeah, You're definitely. You are hakuna think. For my kids, hakuna kuthink. Yes. How I will take a bullet. For your kids, them, hakuna yes. kuthink. Yes. But Au wife, kwanza you would lazima uniue. consider it. Eh? For, as in kids, hakuna kuthink. Hakuna- Wife, hakuna unaweza kuthink. consider. Wife ni kitu ya consideration. Wife, I think I Yeah. would. I think I would. Ah, Lakini for my okay. kids, I will never even think about it. Would you take a bullet for your boyfriend? First of all, I can't take a bullet for someone who's not there. So, but if he was there, Yes. honestly, najipenda sana. I won't. I wouldn't. Na rules za code, girl code, boy code. Madem kwanza nilikuwa nakwambia something earlier, Yeah. that madem wako na rule fulani ya most of ladies unaongea nao siku hizi. No, mimi sina mabeshte madem. Mabeshte wangu ni maboys. Hauwezi It's kuwa true. na mistake, madam. It's true. You can't have a lot of female friends. Why? You'll die, bana. You're It's not a lot loyal of- to your gender. They are not loyal to you. No, not every female akiwa in a situation of try, like, if, how do I explain this? Like, if the situation is not in their favor, like, and you need them, Yes. and the situation is not in their favor, it's done for. They're gone. That's from experience. They're gone for sure. Nini ulifikaje hapo ama ni general perception, has something happened to you to arrive at that conclusion ama ni? I mean, if the odds are not in their favor, Yes. in terms of like, oh, as I did in terms of money or a party hype, or you don't give them anything. Like, Yes. if you're not giving a female anything, she's not going to be around you, for Yes, sure. yes. 100%. If you're not giving a female anything, everyone, even men, but men can stay. If a man is not getting anything from someone, one is a baki. So men are loyal. Are loyal. I'll say men. It could, especially male and male friends are the most loyal people I have ever seen in my life. But mbona basi hii kitu mnashindanga nayo ya all men are dogs inatokeanga wapi kama we are loyal? Ama hii ni for TV? Hapo sasa kwa mapenzi. Ndio kinaingia. Hapo kwa mapenzi ndio kuna Ndio kunaingia. Hapo kwa mapenzi ndio hakuna loyalty, Alex. hapo itakuwa mapenzi. ngumu. Hapo ndio kuna itilafu kidogo. Mambo ya loyalty. Mapenzi unajua sasa hayana loyalty, mapenzi yana trust tu. Nadhani mapenzi yana tu trust. Sioni loyalty kwa mapenzi. But for someone to be loyal to you, inaitwaje? Trust is the basis. Una get? Yeah. Yes. Like, It's true. inaitwaje? You have, someone has to trust you to be loyal to you. It's true. Una get? Wewe kwanza ulikuwa na story interesting sana ya high school ya the only Mimi person. ya loyalty. The only person ambaye naweza kusema amekuwa loyal na ni loyal ya ukweli, by the way, si ya urongo. Yes. Lakini story itakani kwenda kwa TV, but anyway. This story, unajua tukiwa high school tuko shule ya ma tough boys, eh? Yes. The only school at the coast ilikuwa na ma tough boys wa ukweli. Yes. Wachana na hii ya urongo kujichocha hapa. Ilikuwa tunavunja shule zingine zote, by the way. Yes. Hizo days sasa tulikuwa ukiingia shule tu form 1 unaibiwa almost everything. Okay? Ni kawaida. Hiyo ni life of passage. Hiyo Yes, lazima. ni kawaida. Ni passage, unaibiwa tu kila kitu. Alafu you can either go back to your mother, tell your mother to buy things again for you, zibiwe tena, ama wewe ujipange na vitu za watu wenzako. Wenzako. Boys wenzako pia wewe. You get? For that. Tit for tat, so unajikuta uko hapo. So by the time I was in form 3, nilikuwa sina hata book moja ya kuregesha shule. Unaona eh? Yes. Na My ulikuwa books used to be target stolen like throughout. that. Form 1 zote zinaibiwa, za form 2 zinaibiwa, za form 3. So mimi na best yangu wangapi? Oh, really? Huyu loyal. The only loyal man I've ever known in my life. Yes. Tuliiba vitabu buda. Ndio hiyo sasa. Jua hiyo sasa kuregesha vitabu. Unacheki eh? Yes. So tuliiba vitabu za form 1, tukaiba vitabu za form 2, tukaiba vitabu za form 3 zote. Ikafika mpaka time tukaanza kuna by kuna biashara kule nje, wale wase wanauza vitabu nje. Unajua wale wase wanauza vitabu za second hand? Yes. Ubu wangu alienda kauza na nini, akaona buda kuna hela pia. So tukaanza kuiba pia za kuuza. Yes. We were the toughest boys in school. Yes. So we had a lot of a big sack of Collection. books, collection. You had a library. Yes. So the day we were supposed to go and sell the books. Yes. That particular day, one of the teachers alirauka asubuhi sana. Akamwona best yangu akaenda kucheck kama mabooks bado ziko. Yes. So akashangaa huyu msituni saa hii karibu saa 11 saa 10. At this What is he time, doing at this man? time? Yes. So the teacher found out that these were books. Immediately, of course, cut the long story short, on Monday
ameitwa na vitabu zote za form 1 zote. Yes. Zimemwagwa tu hapo kwa staff room. Yes. So every form 1 vile vitabu ziliibiwa form 1 A B C Hapo ndo D unasikia zote. mwalimu niachie huyo. Form 2 form 3 you Yes. can come and pick your books. Yes. In the meantime, Wewe kesi. gesi fulani come unione after assembly. Yes. That boy aliulizwa tu swali moja. Is Mwakideu in this? As in, si ati alisema, aliulizwa. Principal alikuwa anauliza tu, najua Mwakideu yuko hapa kwa sababu Mwakideu ndo anakuharibu wewe. Yes. Wewe you are a good boy, Mwakideu ndo. Wewe mtaje tu. I hope your principal is watching. Yes. I mean, he's a friend of mine right Yes. now, yeah? Yes. So he didn't mention me. Buda umse alipigwa expansion. Kabisa. Ile nenda home for good clear. Ananionyesha clearance form ndo hii. Akawa expect. But hakutaja Mwakideu na utapona. Can never be me. Taja tu Mwakideu na utapona? Yes. Hakutaja Mwakideu. Na akanipiga kwa heri baze. Na he's your friend to And he date. left. And He's he your went. friend. He's your friend mpaka leo. Yes, to date. No, basi hapo. Alineta shule. Hiyo ni loyalty. Hiyo ni loyalty. Ni madem mnakuanga na hiyo. Nijipate. I cannot. Hata suspension by the time hata ananiuliza ni nani, Yes. I've already given out the list. The list. Mwakideu and others. And others. Times 10 kwanza. Hao ndio tunaita vibaka shuleni. I can't. Ati? Expulsion. And I was with you. I can't. Yes. I'll have to nini. Where do you draw the line? Hakuna mtu unaweza penda design ya Designer? ati yenye ati you can sacrifice for. How much can you sacrifice for someone? Man, I've done a couple of dumb things for people. I'm not gonna lie. Yes. And I think that's what taught me to not trust anyone. Like, unafaa tu kujitrust and loyal to yourself. What's the dumbest? The dumbest thing I've done was I've rented someone's apartment for 3 months. Like, Charlie. Of course tunaenda hapo kwa sababu you mentioned hayuko. So what happened? I've paid rent for 3 months for, I'll say, a friend. And it was bad because yendo alikuwa hata behind my back anaongea the most. So I was just like, Same na story yako there bado. Yes. So what happened to her and her sister, by the way? So story ni mtu Edgar akarusha chai ya sizi yako there. Kama kawaida. Akode naye Madam Boss stima akakuja na Edgar hivi na hivi twende. Sasa kumbe ule mtu alikuwa anamwaga chai akarudi akasema ati huyu Akode na defense sister yake hivi na ajui vile sister yake anamuongelea vibaya. Wow. Akatoa evidence. Si unajua screenshot ni receipt ya udaku. Akatoa. Sasa Akode sasa tena akakuwa broken. Wewe una defend huyu na kumbe. So that's the story aspa. Una get? So it's sort of the same thing na wewe unasema umelipia msi rent alafu Na nikamwambia tu umeclown, kubali, chukua hizi your clown uniform nikaivaa, because what was I doing? Like, hata nikijiuliza umsi hakuwa nijenga, hakuwa nisaidia. I don't know why. Can we like stop a bit? tuendelee tu. So this is the weekend edition. No one can judge you. No, as in, for real, can we actually stop? Like, I have an anxiety attack. Oh. Yeah, it's so bad. Sawa. Guys, I'm sorry, Rono cannot continue on this interview with us. Na vile alikuwa such a vibe, man. Amepata anxiety attack, na wale wajui anxiety attack na Kiswahili ni mshtuko wa wasiwasi. As in, amekuwa overwhelmed na wasiwasi, and I think it's a condition she's dealing with, but she will be fine, I trust. Alex, nimepata correct? Unajua ndio mwalimu wa Kiswahili. Umejaribu sana. Mshtuko wa wasiwasi tu. Na inaweza kuja kwa wingi, inaweza kuwa kidogo, you know, lakini nafikiri yake pia imemzidia, which ni swala ambalo kama ulivyosema tu yeye mwenyewe ana deal nayo. Yes. Itakuwa sawa. Wewe pia do you believe in vile Ronald alikuwa anatuambia they trust, madem wana trust male friends more than female friends. Is that the same na Machali? In your case, for example. Machali number 1 hawezi kuwa na female friend. Hiyo pia nayo Machali haiwezekani. So hiyo toa, lakini maboy ni one way hapo. Hiyo ni one way. Charlie na ati this is my friend na ni dem. Haiko noma. Lakini boy na boy wanaweza kuwa loyal. Kabisa. Boy na boy wanaweza kuwa loyal kabisa. To the end. But sasa loyalty inakujanga kuwa tested, for example, kama wewe boy wako akikuwa kwa noma. Yeah. Wewe mwenyewe unaona vile boys wako alisimama na wewe. Yes. Wewe unaweza simama na boys wako hivyo. For example, ile time mlikuwa mmekutwa na makisirani
za watu wa propaganda na screenshots. Unajua hii ni screenshot age. Napenda attitude yako ya kuapproach vitu za life. Ni aje kama mwanaume ni twende. Ingekuwa ni nitwaje kama wewe for example. Would you distance yourself from someone cause ni aje huyu amepatikana na noma so siwezi. Kwa sababu umepatikana na noma hiyo ya screenshot ni nini sasa na distance tena noma ya mtandaoni jamani. Noma ya mtandaoni isiwahi kufanya boy anajidistance na boy mwenzake. Noma ya mtandao ni noma ya kupita tu. Inakuja inaitwa Kiswahili tunasema ni upepo wa feni ule. Wife akikutana na hiyo ngori, wewe ukikutana nayo unajitetea kwanza ama wewe unaacha a handle ama yeye mmefikishana level yenye yeye hawezi amini akipatikana na noma? Akipatana na story kama hizo za ati yeye Mwakideu ako na club yake pale azin au kwa worried hata kidogo ati itachoma nini azin wewe ulikuwa tu itachoma wapi sasa? Hii mazi haikuwa home ama? Yes, home. Home ndio kulikuwa na hiyo wasiwasi. Of course my wife was worried about it nini ananiambia ni aje babe kitu ni ukweli nini namwambia tulia hold. But she's loyal. Kama alikuita babe after kuona hiyo that was alikuita babe milele. Milele hapo regardless of the situation. Regardless. She's a loyal one. Na regardless unajua ukitakuja mtu loyal hata mimi nilienda home nikamwambia kanza babe hii ni ukweli nipatie simu yako nikamwambia simu yangu hapa. Nipatie password ya Instagram ndio hiyo hapa. Na kama umedelete nipatie WhatsApp ndio hiyo. Hakuna delete yoyote. Hakuna delete buda. Ni ile paka nipatie password ya phone yako nikampatia password ya phone yangu hiyo hapa. Kila kitu nikampatia. Instagram yangu nikamwambia lete simu yako maana nitakuwa na simu sana. Acha nikuweke kwa simu yako. So leo hii ukitaka ukini DM by the way unaweza jibu na wife wangu. For real? Yes. Mungu mmoja ukini DM unaweza jibu na wife wangu. Akiradi. But mtu anaweza sema Kiswahili yako pia si mchezo kwa sababu zile screenshots nasikia kuna watu walisoma screenshots zako wakaingia box second hand. Mtu anaingia hivi anapata vile unacheza na maneno pale anasema huyu ni moto. Huyu ni moto. Anasema huyu acha niingie pia niongee naye. Kulikuwa na hizo DM ziliingia pale kuona kumbe Mwakideu pia anaweza anaweza kucheza away. Unaona achezi home anaweza kucheza pia away. So Mwakideu pia anaweza kucheza kulikuwa na hizo DM. Like how do you tell if someone can be true to you in your lowest moment? I think especially today Yes. Leo kuna hizo relationship za convenience mingi zaidi. Mtu akikujia tu Dr. Kingori anataka kuna kitu anataka kwako. Anakuja kwa sababu anataka kubenefit kitu fulani. Akija kwa Mwakideu it's because anataka kubenefit kitu fulani. Lakini most of the people mmenze nao zamani mwenye anajua the real Dr. Kingori na the real Alex Mwakideu au ndo tunaweza kuwa loyal na wewe. Au ndo watu wengi wao walikuwa wananipigia hata simu. Au wanaweza. But sasa depends na circumstances zenye mmejua na generation ya microwave. 2 minutes ishashika na kula. Hivyo basi. Kwa debate ya Tuesday kuna ma MPs waligo against party position. Unaget? So inasemekana disciplinary action kutekiwa, right? Ni wasi wame decide kuseme kama kudebate on what they feel is right. Unaget? Not necessarily what's right for the country because sijasoma hiyo kitu poa, but kudebate on what they feel is right. Unaona? Taking a stand. So, but kuna wengine watavote hata kama wanajua hii ni mbaya but watavote because it's party position. You see hapa sasa ndio kuna loyalty nzuri umeleta hiyo discussion ya Senate because Senate saizi kuna historia ya mgao wa division of revenue. Division of revenue right now ukiona kama Coast Province wote governors wote wameungana pamoja. Sasa hakuna cha ODM, hakuna cha Jubilee wala nini. Now they are loyal more to Coast. You see? My loyalty now is more ya Coast than ya Jubilee. I'm more loyal to Coast than ODM. You understand? I'm more loyal to Coast than Raila. More loyal to Coast than Ruto, more loyal to Coast than Uhuru. You understand? So hapo senators wote wanasema hapana, lazima hii pesa ije pia pwa. Sasa sasa sahau Uhuru, sahau Raila, sahau Ruto, sahau Jubilee na ODM na kila kitu. We are more loyal to Coast than unaona? Hapo sasa loyalty yao inaenda. Definition changes depending on the situation. Hatuwezi kubali ati Kilifi ipate pesa kidogo just because chama changu kinasema hivyo. Ama leader wangu anasema hivyo. Mimi nitasimama na Kilifi mpaka Kilifi ipate pesa. Nimesikia ulichocha. Next time mnaingia parliament? Parliament sijui kusema kweli lakini siasa ni definite. Siasa niko ndani. Siasa uko ndani. Ni vile hujajua ni wapi kabisa. Sijajua ni wapi. Maana yake saizi hiyo story ya kusema tu naingia parliament watu waliniambia huku Mwakideu huku tunakungoja watu wanasema nimejifinya sana. Mahali pamoja. Sawa basi final word kwa mafans wako? Asanteni sana kwa mafans wangu wote wale wananifuata wale wanasimama na mimi wakati wa shida na waraha.
Thank you so much. I really appreciate you. I wish ningekuwa naweza kuwajibu kila mmoja lakini siwezi. Sawa. Asante sana. Thank you for coming through. Right. Hope to have you again and again. Thank you very much. Asante sana. That's it for the weekend edition. See you next week. My name is Dr. Kingori.